Now we are going to study the tools for study of taxonomy. Tools and taxonomical aids what are necessary for the study of taxonomy. So these type of tools and taxonomical aids are different for plants and animals. For plants means botanical garden, herbarium are used as a tools. For animals, taxonomical key, museum, zoological park are used as a tools. So before moving to the tools, what are the important components for the tools means the first one is field visit. Animal area visit பண்றது, then survey, collecting the survey regarding that animal, then identify the particular species based on the characters and dissimilarities and similarities we can give the classification for them, and preserving the animal for the further reference, and documenting regarding the characters description, everything will be documenting for the future reference. So these are the important components for the taxonomical tools. So many tools are used for the taxonomical studies. So the most important tools are classified into three types: classical taxonomical tool, molecular taxonomical tool, and automated species identification tool. First we are going to study the classical taxonomical tool. The name itself they gave classical. Traditionally we are following the classical taxonomical tool. The first one is taxonomical key. Taxonomical key means that is a key, that is a notes. It is based on the comparative analysis of the similarities and dissimilarities of the organism. ஒரு ஆர்கானிசத்தோட இன்னொரு ஆர்கானிசத்துக்கு இடையில இருக்கிற சிமிலாரிட்டிஸும் டிசிமிலாரிட்டிஸும் ஒரு கம்பேரிட்டிவ் அனாலிசிஸ் கீ மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. கீ மீன்ஸ் தட் இஸ் a notes. So if it is one animal we have first identify பண்றோம் அப்படின்னா அந்த அனிமலோட கேரக்டர்ஸ் வச்சு we can go further. If the character is present means what is the step we have to go. If it is absent means what is the next step we are going. So like that they are giving key. That is key notes. That is called taxonomical key. The second one is museum. Already you know about museum. Biological museum have the collection of preserve பண்ண plants, animals நம்மளோட ஸ்டடீஸ் காண்டியும் ரெஃபரன்ஸ் காண்டியும் சேவ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இந்த ஸ்பெசிமென்ஸ்ல எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆன அனிமல்ஸும் இருக்கும், கரண்டா லிவ் பண்ணிட்டு இருக்க அனிமல்ஸும் preserve பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. That is called museum. Here only the preserved things alone is there. Preserve பண்ண animals and plants are in the museum. So zoological park means the wild animals are kept in a protected environment with the human care. Under the human care la live condition la the animals இருக்கும். So we can go for the study of the food habit, அதோட behaviors எல்லாத்தையும் zoological parkல பார்க்கலாம். So the animals living in the protected environment under the supervision of the human means that is called zoological park. Preserve பண்ணியிருக்க plants and animals not in live condition, extinct ஆன animals இருக்கும். இப்போ current live இருக்க animals live பண்ணிட்டு இருக்க animalsோட preserved parts will be available in a museum. Marine parks means the same zoological park but it is the aquatic animals. Marine organisms will be protected in the marine park. Printed taxonomical tool. The name itself they give printed. It consists of the identification card, description, characters describe பண்ண guide, field guide, manuals அந்த மாதிரி things எல்லாம் சொல்றது printed taxonomical tools. Classical tool is the advanced technique, the recent trending technique. Classical technical is a classical taxonomical tool is a traditional one. Molecular one is the advanced one. It is most accurate and authenticity. ரொம்ப perfect ட்ரூவா இருக்கும். So DNA barcoding, DNA hybridization, DNA fingerprinting, restriction, fragment, length, polymorphism analysis, RFLP, PCR, polymerase chain reaction. So these are the important tool in the molecular taxonomical tool. DNA barcoding in the sense using this short genetic marker, ஒரு சின்ன மார்க்கரை வச்சு ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கானிசத்தோட டிஎன்ஏவை கம்பேர் பண்ணி இந்த ஆர்கானிசம் என்ன ஸ்பீசிஸ்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் டிஎன்ஏ barcoding. DNA hybridization means it will measure the degree of similarity and dissimilarity. ரெண்டு ஆர்கானிசத்தோட ஜீன்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கு, எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டிசிமிலாரிட்டி இருக்குன்னு சொல்றது தான் டிஎன்ஏ ஹைபிரிடைசேஷன். டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் இன் த சென்ஸ் ஒரு இண்டிவிஜுவல் சேம் ஸ்பீசிஸாக இருந்தாலும் they have a unique pattern of DNA fingerprinting. அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் DNA fingerprinting. For example, all the humans are same species but we have a different DNA fingerprinting. So என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் DNA fingerprinting. RFLP, restriction, fragment, length, polymorphism analysis. So difference in the homologous DNA sequence. இது எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா
முதல் டிஎன்ஏவை டைஜஸ்ட் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் லென்த் ஆக்கி ஒவ்வொன்றில் இருக்க அந்த ஹோமோலோகஸில் இருக்க டிஃப்ரென்ஸை அனாலிசிஸ் பண்ணுறது. பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் பிசிஆர். The PCR name polymerase. Polymerase means poly many. ஒரு சின்ன பார்ட் ஆஃப் த ஜீன் கிடைக்குது, இல்லை ஒரு ஃபுல் ஜீன் இருக்கு, ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் த ஜீன் தான் கிடைச்சாலும் அதை பாலிமரைஸ் பண்ணி மல்டிப்ளை எப்படி பண்ணுறது தான் பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்ஷன். ஸோ these are all the important molecular taxonomical tool used for the study of taxonomy. Automated species identification tools are collectively called as the cyber tools because it is mainly based on the internet. Alice, automated leafhopper identification system. So in this app we can use the identify the leafhopper. Daisy, digital automated identification system. In digital manner we can identify the organism. Abyss, automatic bee identification system. So using this Abyss we can identify the variety of bees. Speedock, species identified automatically, the spiders, wasps, bee wing characters. So wing characters like a spiders, wasps, bee, the differentiation we can identify using this Speedock. Drawing, honeybee wing identification. We can identify the varieties of the honeybee using this drawing. Neo-taxonomical tools. This is based on electron microscopy images to study the molecular structures of the cell organelles. So inside the cells many organelles will be there. Inside that organelles are made up of the molecules. So using this electron microscopic images we can study the molecular structures of the cell organelles. Ethology of taxonomical tool. The name ethology means the behavior of the organism. So this is mainly based on the behavior of the organism. So based on the behavior it will be classified like sound of birds, bioluminescence. Bioluminescence means the emission of the light by the insect living organisms. E-taxonomic resources. E-taxonomic resources means the name itself they gave E, electronic. So the main one is the electronic resource for digital images and description about the species. This was INOTaxa, integrated open taxonomic access, which was developed by the Natural History Museum. So in London, the Natural History Museum developed the INOTaxa. In this, all the living organisms, digital images and their characters will be described about all the species and it will be stored. Using this cyber tools website, any place, anywhere, we can easily, sitting inside the home itself, we can identify these species and we can describe the characters and we can see the digital images, electroscopic images, and we can arrange that what is the identification patterns, taxonomical position, and what is the similarities and dissimilarities between the organisms. Everything we can identify inside that system itself. So these are all called as the cyber tools, automated species identification tools. So these are all about the tools for study of taxonomy.